A major breakthrough has been reported from Madhupur. Police have arrested Chandi Charan Sarkar, the main accused in a case involving a 6-year-old child. Acting on a tip-off, the police team carried out a late-night operation on Saturday and nabbed the accused from his in-laws' house in Kuyadipa area. Let's take a detailed look at the report. From the details of the incident, it is known that on August 27, a 6-year-old child was subjected to a heinous crime in the Madhupur police station area. Following the incident, the family of the child filed a written complaint against the accused, Chandi Charan Sarkar, at Madhupur police station. After the case was registered, the accused went into hiding. Meanwhile, some influential individuals allegedly tried to cover the matter. However, the police intensified their search operations to ensure the accused was brought to justice. Finally, acting on confidential information, the Madhupur police arrested Chandi Charan Sarkar on Saturday night from his in-laws' residence in Kuyadipa area. আমরা 27 তারিখে একটা লিখিত পাই যে একটা নাবালিকা মেয়ে রেপ হয়েছে। একদিনে আমরা কেস রেজিস্টার করি মধুপুর পিএস কেস নাম্বার 3535 dated 28/8/2025 under section 127 bracket clause 2 65 bracket clause 2 of BNS 2023 and section 4 of POCSO Act. আসামি চন্দিদাস সরকার, পিতার নাম লেক রূপচাঁদ সরকার, মধুপুর রজমনি। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করছি ওই সময়ে, আমরা আসামি ধরতে পারিনি। আর আজকে আমরা অনেক সুস ইংলিশ করে অনেক চেষ্টা, আমরা এসবি, আমরা আইও আছে, সাব ইন্সপেক্টর উত্তম পাল, আমরা সবাই মিলে এসপিও আমরা স্টাফ মিলে আমরা অনেক লোক ইংলিশ করে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারছি চন্দিদাস সরকারকে কয়েদিপাতে। Chitaranjan Riyang, the second officer in charge of Madhupur police station, confirmed that the accused has been produced before the Bishalgarh sub-divisional court on Sunday. Reported by Jiban from Bishalgarh, Chinikhara.